important in a bar diagram. So, ee bar diagram lo once again we have different types of bars. One we will call it as a simple bar anamata. Simple bar ante you just have certain rectangles that have been, I will just show you a bar diagram. This is how it looks like. You can just see the bar diagram. So, this is a simple bar diagram. Meer ikkada gamaninchinattaithe this is the rectangular shapes lo unnai ikkada. Ee height becomes important for us. So, this height speaks about the content anamata ikkada. So, this is known as a simple bar diagram. Similarly, you can think of multiple bar diagrams. Multiple bar diagrams ante ikkada bar ki gap vachindi kadandi, bar madhyaki ee bar ki aa gap raakanda continuously you have 2-3 bars, then you have a gap, then you have 2-3 bars. అంటే దట్ స్పీక్స్ దట్ ఆ 3 మల్టిపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక సంవత్సరం కింద ఉండొచ్చు, దేని కిందనే ఉండొచ్చు, ఆ 3 మల్టిపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ స్పీక్స్ దట్ దే ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ అనమాట. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ మల్టిపుల్ బార్ డయాగ్రామ్. ఇంకొకటి మనం కాంపోనెంట్ బార్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఒక్క బార్ డయాగ్రామ్ తీసుకోండి, ఈ ఒక్క బార్లో దీన్ని మనము డిఫరెంట్గా స్ప్లిట్ చేస్తాం అన్నమాట. డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ స్ప్లిటప్స్ వీ విల్ డూ. అది ఈచ్ కాంపోనెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మీరు డిఫరెంట్ కలర్స్ యూస్ చేయొచ్చు. అంటే ఎగ్జామ్లో మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ డిజైన్స్ ఇవ్వచ్చు, ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు. బట్ ఈచ్ వన్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఏ కాంపోనెంట్ అనమాట. అండ్ దెన్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఏ బార్ డయాగ్రామ్ యూ హ్యావ్ ఈజ్ ఎ పర్సంటేజ్ బార్ డయాగ్రామ్ అంటాడు. పర్సంటేజ్ బార్ డయాగ్రామ్ అంటే అన్నిటి యొక్క లెంత్ ఇలాగ డిఫరెంట్ వేరీడ్ లెంత్స్ ఉన్నాయి కదండి, హైట్స్ ఉన్నాయి కదా, అలా ఉండదు. అన్నీ కూడా 100 అన్న దగ్గర దే ఆల్ విల్ హ్యావ్ ది సేమ్ హైట్ బికాస్ ఈచ్ బార్ represents 100 points అనమాట. ఈచ్ బార్ represents 100 points and from those 100 points you are going to split them into different components. అందుకని దాన్ని పర్సంటేజ్ బార్ డయాగ్రామ్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ది 4 simple bar diagrams that we have. One is a simple bar and you can have a multiple bar, you can have a component bar or percentage bar diagram. So, malli once again tables దగ్గర ఎలా చేసామో ఇక్కడ కూడా ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది బార్ అన్నది యూ షుడ్ స్పెండ్ 1 minute టైం. డోంట్ బీ ఇన్ హరీ, డోంట్ బీ ఇన్ హేస్ట్, అండర్స్టాండ్ ది డయాగ్రామ్. అది అర్థమైన తర్వాత we will make an attempt to solve the problem. So, I will just give you the definition of a bar diagram. The data collected, if it is presented in the form of a vertical and horizontal bars drawn by selecting a particular scale is known as a bar graph or bar diagram. One of the parameters is plotted on the horizontal axis and the other in the vertical axis. So, horizontal will be your x axis and vertical will be your y axis. So, this is how you are going to present the values. So, this is how a typical bar diagram looks like. The data collection in a particular discipline. The data collected in a particular discipline can be a bar diagram if you are representing it with the help of rectangular or horizontal bars anamata. We call them those rectangles as bars. So, oka parameter manamemo horizontal axis lo pedte, oka parameter ni manamu vertical axis lo pedtam anamata. That is how you read a bar. Now, let me quickly take you to some examples related to bar diagrams, how the data has been presented in these bar diagrams and how we are going to analyze this. So, a bar diagram ichinattaithe this is one example. First example, the candidate is required to understand the given information and thereafter answer the given questions on the basis of data and analysis. So, data is important and also analysis is important. మనకి ఇచ్చిన డేటాని కూడా మనము చాలా కేర్ఫుల్గా చదవాలన్నమాట. ఆ డేటా దాని యూనిట్స్ ఏంటి, దాని ఇట్ కుడ్ బి యూనిట్స్, ఇట్ కుడ్ బి
ఇయర్స్, ఇట్ కుడ్ బి ది కాంపోనెంట్స్. ఎలా ఇచ్చారన్నది మనము ఆ డేటాని కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. మీరు దాన్ని ఫాలో అయ్యే క్వశ్చన్స్ కన్నా యూ షుడ్ స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ రీడింగ్ ది diagram there. You should spend 1 minute time. ఎంత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అన్నా అవనేయండి, బికాస్ 6 questions will be followed, and then as the question clearly says, analysis it should be, answers should be given on the basis of the data and analysis. ఈ రెండిటిని తోటి మనము we will be able to answer the questions. So I'll just give you a bar diagram here. This speaks about the milk yield for major countries per head of cattle per year. Some you have certain years here: New Zealand, Australia, USA, Canada, Japan, France, Israel, India. If we have here 8 countries యొక్క milk yield per year, సంవత్సరానికి అవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న మిల్క్ ఈల్డ్ని ఇచ్చారండి మనకి ఇక్కడ. సో మీరు ఈ డయాగ్రామ్ ఇవ్వంగానే మీరు దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ షుడ్ అబ్జర్వ్. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిందంతా కంట్రీ నేమ్స్ ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఈ ఫిగర్ ఇక్కడ అగైన్ హీ విల్ మెన్షన్ వాట్ డస్ దిస్ ఫిగర్ స్పీక్స్ ఫర్ అస్. ఇట్ ఈస్ ది మిల్క్ ఈల్డ్. ఈ హైట్ అన్నది మిల్క్ ఈల్డ్ అనమాట. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, because the title itself says milk yield for major countries per head of the cattle. ఒక క్యాటిల్ ఇచ్చే మిల్క్ ఈల్డ్ సంవత్సరంలో ఎంత మిల్క్ ఇస్తుందన్న దాన్ని he is representing it in the form of a bar అనమాట. సో దిస్ హైట్ స్పీక్స్ అబౌట్ యువర్ మిల్క్ ఈల్డ్. ఈ హైట్స్ పైన కూడా మళ్ళీ మీరు యూస్ చేయడానికి కోసమని ఫిగర్స్ ఆర్ ఆల్సో మెన్షన్డ్ హియర్. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్? మనం ఇక్కడ ఈ బార్ నుంచి యాక్చువల్గా చూస్తే మనం ఫ్రమ్ ది బార్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ ఈస్ ద హైట్, హౌ మచ్ ఈస్ ద థింగ్ అని. బట్ అగైన్ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ న్యూజిలాండ్, అండ్ దిస్ 3 indicates that it is the 3 is the volume of the milk. Then similarly Australia పక్కన 4.5 అంటే that is the height of this అనమాట. 4.5 million tons or whatever is the milk content that has been generated. Similarly 7, USA 7, Canada 5, Japan 6, France 4.5. ఇది మీరు చూస్తున్నప్పుడే మీకు కొంత ఐడియా వచ్చేస్తుందండి. అమాంగ్ ఆల్ దీస్ విచ్ ఇస్ ది హైయెస్ట్? ఇజ్రాయెల్ వస్తుంది. విచ్ ఇస్ ద లీస్ట్? ఇండియా. సో యూ జస్ట్ స్పెండ్ ఫ్యూ సెకండ్స్ టైమ్ హియర్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ graph more detailedly. Now let us look at the questions that would be asked. According to the given bar graph, the white revolution has been most successful in which country? USA, Japan, India, or do you think that the data is inadequate? According to the given bar diagram, I will repeat the question. According to the given bar diagram, the white revolution has been most successful in which country? Options given are USA, Japan, India, inadequate data. So shall I give you the next question before we actually take you to the solution? Okay, how do you understand this question here now? According to the given bar graph, the white revolution had been most successful in which country? White revolution ante which has got maximum annual yield of milk. Total annual yield ganaka ఏ కంట్రీకి ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే దాన్ని బట్టి you will be able to say that white revolution has been successful. But which country? Now from the given data, if you look at the data speaks about the graph. మీరు ఒక్కసారి మీరు బార్ గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేసుకున్నట్టయితే చూడండి, what does it speak? It speaks about yield per year per cattle. ఒక క్యాటిల్కి ఇచ్చే yield ఇచ్చాడు కానీ మనకి it doesn't give us anything further. Number until and unless we know the number of cattle that are there in each country, total yield అన్నది మనం కనుక్కోలేము. I hope you are able to understand. ఈ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలంటే మనకి ఏం ఆన్సర్ చేయాలి?
వైట్ రెవల్యూషన్ సక్సెస్ఫుల్ అయిందా లేదా అని నేను చెప్పాలంటే ఈ ఇచ్చిన కంట్రీస్లో ఐ మస్ట్ క్యాల్కులేట్ ది టోటల్ మిల్క్ ఈల్డ్. టోటల్ మిల్క్ ఈల్డ్ చెప్పాలంటే నాకు ఇచ్చిన బార్ డయాగ్రామ్లో ఒక క్యాటిల్ పర్ క్యాటిల్ ద మిల్క్ ఈల్డ్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్. Until and unless I know number of cattle that are there, treating that is the average figure, then multiply chesi chepdamanna gaani I should know the number of cattle. Since the information is not complete, I go with the option that inadequate data. I cannot calculate total yield in USA, total yield in Japan, total yield in India from the graph that has been given to me, because the graph speaks about పర్ క్యాటిల్. ఇంకొంచెం డేటా ఉంటే కానీ మనము టోటల్ ఈల్డ్ కంప్యూట్ చేయలేము. వాట్ ఈస్ ద డేటా? ఐ షుడ్ నో, ఐ షుడ్ హ్యావ్ ది నాలెడ్జ్ అబౌట్ టోటల్ క్యాటిల్ అట్లీస్ట్, ఓన్లీ దెన్. సో ఐ గో విత్ ది ఆప్షన్ దట్ ద డేటా ఈస్ inadequate. What is the next question that we have here? The runner up in the milk yield per cattle per year is. The runner up in the milk yield per cattle per year is. Again you have options USA, New Zealand, Japan, India. So how do you go about in answering this? This seems to be a very simple question. Din ela answer chestarama? Runner up ante second in the position. Just by looking at the graph you can understand which is the maximum followed by which. So which is the maximum and which is followed by next one? If you just look at the data, it is the Israel that is maximum followed by USA. So which is the runner up? USA is the runner up. Very, very simple question. Just by observing the graph you can answer this. Now let us look at the third question. The ratio of milk yield per cattle per year in France to that of New Zealand. Here you need to do little bit of numerical calculations. He is asking us to calculate the ratio of milk yield per cattle per year in France to that of New Zealand. ఫ్రాన్స్ కి న్యూజిలాండ్కి మధ్య ఉన్న రేషియో ఆఫ్ మిల్క్ ఈల్డ్ ఏ రేషియోలో ఏ శాతంలో ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. సో హౌ డు యూ గో అబౌట్? జస్ట్ టేక్ ది మిల్క్ ఈల్డ్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ డివైడెడ్ బై ది మిల్క్ ఈల్డ్ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్. సో 4.5/3, 4.5/3 దాన్ని మీరు ఫర్దర్ సింప్లిఫై చేసుకోండి. యూ విల్ బి గెటింగ్ 45/30 అంటే 15 3s 15 2s 3/2. So 3/2 or 3:2 is the ratio. You can speak it and you can leave it as 3/2 because the answer is given. Okay, answer given options are in the ratio. So what is the 3/2 ratio ni manam ela rastamandi? 3:2. So the option is D. I hope you have understood. The ratio of milk yield per cattle per year in France to that of New Zealand. France యొక్క ఫిగర్, న్యూజిలాండ్ యొక్క ఫిగర్ రేషియో కట్టండి, డివైడ్ చేయండి, దాన్ని ఫర్దర్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో మెన్షన్ చేస్తే 3/2 వస్తుంది. సో 3:2 is the answer. It corresponds to D. So next question on this. The given bar graph shows what it shows. You will have to identify 1 or 2 or maybe how many are correct in these statements. The given bar graph shows option A, annual consumption of milk in each country, annual yield of milk given by each animal, annual yield of milk produced per cattle in each country, annual yield of milk produced in each country. I will repeat the question. The given bar graph shows annual consumption of milk in each country, annual yield of milk given by each country,
given by each animal in each country, annual yield of milk produced per cattle in each